highly honored and respected. It is they who inherit property, who are the owners of the land. But men and women are treated equally by the mother, who is the head of the household. আমি বিক্রি করব টাকা মানে আমার হাতে তখন ওই যে আমার স্বামীটা যখন দরকার হয় তো 500 টাকা যদি চাই আমি দেই 10 টাকা যদি চাই আমি দেই 1000 টাকা যদি চাই দেই Though women are in charge of the household, child rearing is the duty of both men and women. Tending the jhum fields is the duty of men alone. After marriage, it is the groom who comes to the bride's house to start a family life. Children take their mother's name. Dowry is unknown to them. The Khasi language has no word for rape. খাসি সমাজ যদিও মাতৃতান্ত্রিক তেমন পার্থক্য নাই ওই পিতৃতান্ত্রিকের মতো যেহেতু আমাদের আয় ব্যয় ইনকাম একসাথেই হচ্ছে বাবা মার সাথে বা কর্তৃনী বা কর্তা একসাথেই এটা মেনটেন করতেছে এবং ধর্ষণ বা বাইরের ছেলেরা বা আমাদের সমাজের ছেলেরাই আমাদেরকে সেরকম করেন না আর কি বা ধর্ষণের বা হুমকি আমি যে রাত্রে যেমন আজকে আমাদের পুঞ্জিতে আমি সারা রাত যদি ঘোরাফেরা করি তারপরে আমাকে কেউ সেরকমই করবে না They seem joyous in the forest. Dance is an inseparable part of their lives here, the medium for their stories of everyday life. Their dances cast a spell on the urban inhabitants. As is true with all indigenous and tribal peoples, their way of life attracts hordes of tourists. Madhupkundo, where the Khasis live, has the biggest waterfall in the country. People from all over flock there to revel in nature, which beckons them with her mystery. A tiny waterfall in Murechora too quenches the thirst in man for nature. I feel really very nice. With this hot weather, with this hot season, remaining here with the natural beauty, really it's something beautiful. If they come in our area, we feel problem, like they disturb for our cultures. And if they go out of our area, we feel no problem. Tourism, however, is not solely about the enjoyment of the tourist. It is also one of the primary means of earning foreign exchange, which is the reason that the Bangladesh government in 2000 announced that it intended to develop eco-parks, constituted with 7 indigenous communities in Murechora and Madhupkundo. The opening day of the Eco Park coincided with Easter Sunday. The night before, 99% of Christian Khasi people, as well as members of other tribes in the surrounding area, congregated at Murechora Hill. খ্রিস্টেতে আমার প্রিয়জনেরা আজকে আমরা ক্লান্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এখানে সমবেত হয়েছি আপনারা জানেন আগামীকাল আমাদের এখানে আমাদের ভূমিতে ইকো পার্ক উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন সরকার আমরা বিভিন্নভাবে সরকারকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি কিন্তু আমাদের জল আমাদের
জীবন, আমাদের জমি, আমাদের জঙ্গল এবং আমাদের অধিকার সম্বন্ধে তাদের বোঝাতে পারিনি। তাই আমরা আজকে এই পুনরুত্থান উৎসবের প্রাক্কালে আমাদের এই আনন্দের দিনকে আমরা শোক দিবস হিসেবে পালন করতে যাচ্ছি। Following morning, with many banners, we proceeded to the place where the minister inaugurated the eco park. It was about, from that village, from Muroichora village, it was about 2 kilometers. We were walking with our people because it is their struggle to survive. Because this decision, as they have taken, it was against them, against their life, against their land. They would have been evicted from their ancestral homeland. They feared that once the eco park came into existence, tourists would invade their homes and their jhum fields at will. People would come to view the daily lives of eco park inhabitants like they went to the zoo to see animals. They further complained that they had been left out of the implementation process of the eco park. The Khasi hills and forest is our ancestral homeland. If government does implement the eco park project, it will be the violation of human rights, and it will be also the violation of ILO Convention 107. We hope that the government of Bangladesh will understand the culture of land ownership of indigenous peoples. আমাদের সাথে বসছে অনেকবার ঢাকায় এবং বিভিন্ন জায়গায়, ওনারা বলছে মাত্র 14 শতক জায়গা নাকি আমাদের জন্য দেওয়া হবে একটা ঘর বানানোর জন্য। সেটাই আমি প্রশ্ন রাখছি, আমাকে বলে যে আপনারা মানে যান ওই 14 শতক জায়গার মধ্যে আপনারা ওই করেন ঘর বাড়ি বানাতে পারবেন। তা আমি বলছি যে 14 শতক জায়গার মধ্যে আমরা ঘর বানাইয়া কি আমরা কি খাবো কি? আপনারা আমাদের সমস্ত জায়গা জমি আপনারা ইকোপাক করবেন, নিয়ে যাবেন, কিন্তু আমাদের তো কিছুই থাকছে না, শুধু ঘর থাকছে। তে আমরা কি ওই ঘরের উপর পানি ঢালবো এবং পানি পড়লে আমরা কি পানি খাবো নাকি? এরকম আমি কথা বলছি। এরপরে বলে সরকারি যে আপনারা মেনেন, মানিয়ে যান। কেন মানবো আমরা? আমরা যুগ যুগ ধরে এখানে আসি, আমাদের পিতৃপুরুষের এখানে মরছে, 14 পুরুষ মরছে, আমরাও এখানে মরতে চাই। কাজেই আমরা আমাদের এই জায়গার মধ্যে ইকোপা করতে দেব না। হয়তো করতে পারে সরকারি, তো আমাদেরকে সবাইকে মারিয়া। Their protest reached the capital city of Dhaka, the largest organization of indigenous peoples in Bangladesh. The Bangladesh Adivasi Forum, on the occasion of International Day of the World's Indigenous Peoples, made their opposition to the eco park the foremost issue of the day. আমাদের বিরাট দুর্ভাগ্য বাংলাদেশে যে প্রতি বছর বছরের পর বছর আমাদের একই কথা বলে যেতে হয়। আবার ইকো পার্কের নামে আরেক ধরনের ন্যাশনাল পার্ক নিয়ে তারা আবার সংকট তৈরি করছে। সেখানে যারা আদিবাসী যারা বসবাস করছেন, ত্রিপুরা, চাকমা, মারমা যারা বসবাস করছেন, তাদেরকে চিড়িয়াখানার জানোয়ারের মতো পরিণত করে সেখানে একটা ইকো পার্ক করার প্রচেষ্টা চলছে। আমি আজকে বাংলাদেশের আদিবাসী ফোরামের পক্ষ থেকে এই ইকো পার্কের প্রকল্প অনতিবিলম্বে বাতিল করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। They are going to put us inside the boundary and they'll give gates in those places and we can't move frequently from one place to another. So we don't want this. We want to be by ourselves. It was through this anti-eco park movement that they highlighted the fundamental issue of land ownership. This right is enshrined in ILO Convention 107 for indigenous and tribal peoples. Bangladesh is also a signatory to this convention and has ratified it, but is yet to implement it. The ILO Convention 107 recognizes that the land indigenous people traditionally occupy and use, it should be recognized. So the land
in the Khasi Hills under the ILO Convention 107 belong to the Khasi and Garo people. It should be recognized and land title should be given to the indigenous people. The director of the Washington-based humanitarian organization, Justice and Peace Integration of Creation Office, came to see the plight of the Khashis and visited the eco park area. Certainly there are laws and there are barriers, but I think we clearly recognize that titles to lands are something that have been created, by societies and by nations over periods of time. I look at a place like Sylhet, which historically may have at one time fallen under the control of the British, may have fallen under control of India, then into Pakistan, then into East Pakistan, then into Bangladesh. Well, aside from my just selling my land to somebody else, there's 4 or 5 different jurisdictions and 4 or 5 different governing bodies. And that's only in a very modern period of the last 150, 200 years. So it seems to me that how one determines what is the titling of land in this part of the world, and particularly in that specific region of this country, is something that needs to be handled very carefully and simply can't be taken by the existence of documents alone. Just before I left here, one of the states in the United States finally resolved a court case with one of the tribes in the state of Maine that was going on for 100 years. This particular tribe owned 3/4 of the state and could legally have laid claim to it in a treaty that was signed by the government with the tribe. The government chose to not recognize that treaty. They finally have resolved this in court. So that at least gives some indication in a country that's perhaps much quicker at dealing with things than Bangladesh, how long it took for this issue to be resolved. When the agitation reached its peak in 2001, it was declared in the parliament that the Eco Park project would no longer be implemented. But in the Tipra tribal village at Shitakundo in Chittagong and in the Garo area in Madhupur forest, the government went ahead with its plans of building eco parks. Protests broke out in the Madhupur forest area. On January 3, 2004, police and forest guards fired upon a rally protesting the eco park projects. A Garo youth named Piran Snal was killed, while 25 others, including women and children, were injured. Hoisting Piran's body on their shoulders, the rally marched on. The Eco Park project then was suspended immediately. However, protest organizers fear that the work can resume at any time. It is a constant anxiety. If evicted, where will they go? Which hill will shelter them? Can they go up against the full might of the government? The Khasi, the Garo, and other indigenous peoples pass their days in such dread and fear. The only thing left to them is prayer. I will not really justify, but I take it as my moral obligation that as a religious priest, I have a moral duty to take care of the spiritual development, and at the same time, it is also my moral obligation to look after their legal side, especially the land right, the cultural right, and their educational right.